Уважаемый господин Н.Младенов, дорогой Николай, мы ценим эту возможность обсудить с вами ближневосточное урегулирование, которое является вашим портфелем в Организации Объединенных Наций на этом крайне важном и критическом этапе. Dear Nikolai, Mr. Н.Младенов, we are happy and we value this opportunity to discuss the Middle East process, which is your mandate within the framework of the UN at this current extremely important political stage. Нас очень беспокоит ситуация в палестино-израильском урегулировании. Она тупиковая, причем тупик становится все глубже и глубже, особенно в свете известных решений Соединенных Штатов по Иерусалиму. We are deeply concerned by the Palestinian-Israeli settlement and the deadlock situation around this issue, which is deteriorating even further against the backdrop of the well-known decisions of the US on Jerusalem. Все страны выражают глубокую озабоченность в связи с накоплением в этой связи очень взрывоопасного потенциала, который может сдетонировать в любую минуту и который уже приводит к человеческим жертвам. All the countries are deeply concerned by the building up of the explosive potential that could detonate any minute and which is already leading to human losses. И параллельно предпринимаются тоже тревожащие нас попытки изменить конфигурацию всей геополитической карты Ближнего Востока и Севера Африки таким образом, чтобы отодвинуть палестинскую проблему на самый задний план. And at the same time, in parallel, there are attempts being made to change the geopolitical configuration of the Middle East and North Africa in such a way as to overshadow the Palestinian issue and put it back into the background. Мы убеждены, что это очень опасный путь, и что при всей важности и при всей остроте кризисов в Сирии, ситуации в Йемене, вокруг Ирака, Ливии, и при всей необходимости прилагать дополнительные усилия по решению этих конфликтных ситуаций, мы не имеем права оставлять на потом палестинскую проблему, которая является важнейшей, наверное, с точки зрения изменения в лучшую сторону общей атмосферы в регионе. We believe that this is a very dangerous trend and take into account the urgency of the situation in Syria and acute issues around Yemen, Iraq, Libya, and the need to undertake additional efforts to resolve all those issues. We have no right to put off the Palestinian issue, which is a cornerstone for ensuring stability and improving situation for the better in the region. И в этой связи мы, конечно же, выступаем за то, чтобы роль квартета в составе ООН, России, Евросоюза, Соединенных Штатов была максимально активной. К сожалению, пока этого не наблюдается. Но я рассчитываю с вами сегодня обсудить, как мы можем сделать так, чтобы и квартет, как общепризнанный посредник в ближневосточных процессах, и решения ООН, которые посвящены палестино-израильскому регулированию, не были бы преданы забвению. And in this context, it is important that the role of the quartet composed by the UN, Russia, EU, US is going to be more active, and I hope that we'll be able to discuss the ways today to ensure that the quartet, as the generally recognized mediator, the relevant UN decisions on the Palestinian and Israeli issues will not be relegated into oblivion and will be delivered upon. Еще раз добро пожаловать. Once again, welcome. Господин министр, дорогой Сергей, спасибо вам для вашего гостеприимства сегодня в Москве обсудить близковосточное урегулирование. Сначала позвольте мне поздравить вас, правительство России и всех россиян с Днем Победы. Это очень важный день для всех нас в Европе, в мире. Now allow me to move to English to make it easier for everybody. Thank you very much for your opening words. We're very concerned that there is a conflagration of conflicts currently in the Middle East that are raising tensions on all levels, including the situation in Syria, the situation in Yemen, and most certainly on the Palestinian track. On the Palestinian track, we feel that there are a combination of three very important factors coming together now. Firstly is the lack of a political process that brings the Israelis and the Palestinians together
on the basis of internationally recognized parameters for solving the conflict and for achieving a two-state solution. The Secretary General has made it very clear that there is no plan B except a two-state solution for Israel and Palestine to live in peace and security together. Secondly, we have the problem of the humanitarian crisis in Gaza, which is extremely dangerous. The economy has collapsed. We're seeing on a daily basis the suffering of people that needs to be addressed very, very quickly. And thirdly, there is the security incidents that can always bring us back into another confrontation on the ground. We're working very hard to avoid all of this, all of these risks, and to find a way to bring back the Middle East Quartet as the key forum in which we discuss both the political process and the perspectives for resolving the conflict, but also to put the Israeli-Palestinian situation in a broader regional context that is important today. I'm particularly worried about today and the coming days with the U.S. Embassy move to Jerusalem on Monday and with the planned protests in Gaza, and take this opportunity again to call on Israel to be very careful and calibrated in how it uses force in addressing the protesters in Gaza, but also call on Hamas and the leaders of the protests in Gaza to prevent friction and to prevent situations in which provocations can happen. Nobody in the Middle East now needs another war, and we need to make everything that we can possible to prevent such a conflict and to find a political solution to the Israeli-Palestinian track, just as every other conflict in the Middle East, be that Yemen or Syria or elsewhere, demands a political rather than a military solution. So thank you again, and I look forward to our discussions with you later today.